Welcome to another video. This is JP from K's Corner, my corner of the world, and welcome to episode 100. So, naipakita ko dun sa collection ko yung dalawang Naruto, KAGE BUNSHIN siya. So, let's unbox the other 5. So, quick unboxing and review lang ng mga other Naruto Pops. Kaya nga sabi ko, ang kinokolekta ko for now are just the Naruto character. So, currently dun sa roll call ng collection as of 2017, we have the Naruto Rasengan, which is FP.100, and then the Naruto Sage Mode, FP.144. So, as of November 2017, itong dalawa yung meron ako. But for this year lang, 2020, was able to get 5 more. So, nagKAGE BUNSHIN kagad siya. So, we will go ahead and review the other. Pero, syempre, papakita natin yung unang dalawa. Again, so this is Naruto Rasengan. Yung Rasengan niya, tapos nakaangat siya sa lupa. So, yung normal na ginagawa niya pag nakakuha na siya ng Rasengan, yatak na tatalon. Rasengan! Tapos may stand siya, which is pretty much sturdy naman. So, and then this is Sage Mode. Sage siya. Kung sa batang papansin nito siya. Scroll. Tapos yung Sage na cloak. Gaya nung pakita ko sa video nila. So let's proceed with the next Naruto. We'll proceed with the other 5. So FP.397, napakita ko na to sa roll call noong 2020. Pero noon ko lang nakuha yung Naruto na OG, which is this. So, nakuha ko to sa fellow fanatic, binibenta niya for SRP. So, ginrab ko na yung opportunity. Aside from that, dito lang yun malapit sa amin. So, nag-meet up kami sa SM Hypermart sa may Sangandaan. So, doon ko nakuha. So, this is FP.397 Naruto, yung OG. Yung initial release nito, number 71 to sa anime line. So, regular lang nakatayo. Ito yung lagyanan niya ng mga gamit, yung suot niya sa Shippuden. Not sure kung gagawa pa sila ng original na Naruto, pero sa Shippuden sila nag-start. Tapos pare-parehas ang naman ng book yan. Kalasag. So initially, yung nung nirelease to, Hot Topic exclusive to, if I could remember, kulay pula yung sticker niya. Sa Hot Topic, yung initially merong dilaw sa pula. So yun, yung original na release nila. So this is, again, Naruto na OG, FP.397. So we'll proceed with the next one. So nung nakuha ko yan, doon ko lang naisip na try ko na rin i-collect, and sinuwerte na rin na nakakuha ko ng 6 path. Special sticker lang siya, special edition sticker lang siya. Napakita ko na rin siya sa 2020 na haul. So this is FP.409. Sinuwerte nga ako nung dumating ako sa Philbars. Meron pang available, so nakuha ko. Tapos last na yon. Tapos pagkakuha ko, syempre inuwi ko na kaagad. So iba to, mapapansin nyo yung kulay ng buhok niya is merong red sa dulo. Medyo magaspang siya. So looks like yan yung magaspang na part yung glow in the dark. So
Sengan, hawak na yung pwedeng tumigil, magpatigil ng chakra. 次も千人の力のまま術を準備しろ。動きを封じる術がいい。先行ジトンラ宣言 So this glows in the dark. Hindi pa rin dumarating yung glow in the dark flashlight ko from China, most likely because of yung shipping, making sure na everything is audit, pero eventually makakuha natin yung tapos sa Sage tsaka sa expect. And again, this is Ep.100. So that's 3 more. So, siguro papakita na rin natin in the future yung mga glow in the dark niya. So ito, another regular. This time it's Ep.413. This is Naruto running. Ito yung sa third wave na nilibis. Kasama na yung sina Tsunade. Kaya pero sa ano lang yung naka-stance siya na run. Meron siyang base para tumatayo. Pero everything sa detail there. So, regular. Again, Ep.413 or 430. And then next, nakuha ko naman to same day. Ito yung last 2 na nakuha natin for 2020 kasi ngayon mananatigin din. This Ep.420 and Ep.421, which is the Naruto Hokage from Boruto Next Generations na chase, and then yung regular. So, pakita natin yung difference. Uimi da na! 父ちゃんにこんな力をやれぞクラなまってねえだろうな仲いいありったけでいくぞSo ito yung syempre nag-glow in the dark yung buong dilaw sa likod. Nothing much naman sa detail yung kung ano yung itsura niya pag naka 6 path siya. And then yung regular,ではこれより7代目火影の就任式を始める。この場を取り仕切るのは6代目火影ことこの私畠かかし、どうかよろしく。では早速この人物にご登壇願おう。これより7代目火影に就任する男、皆もご存知渦巻ナルト。mas madaming detail syempre kasi yun yung susundin. Yung regular colors niya, yung kamay niya nakatago na sa kamay niya nakatago. Mas manipis yung ano niya compared dun sa chase, and then nakasulat sa likod 7th Hokage. Tsaka yan yung kulay nito. Sa kabila wala. Kasi yung kulay nga nito sinasunod yung Sage mode. So again, this is Ep.420 Naruto Chase, Naruto Hokage Chase, and then the Naruto Hokage regular Ep.421. So
So far, kumpleto pa tayo sa mga nare-release. Meron din tayong um, pre-order dun sa mga iba. Dun sa list na pinakita ko, wala pa akong pre-order nung moment yung naglaban si Naruto and then Sasuke. Eventually, we will try to get one so that we could complete the Naruto line. So, yan yung 7 KAGE BUNSHIN ni Naruto. So, yun lang. So that's enough for episode 100 natin. So, again, these are the Naruto character line that we currently have, 7 of them. Before we end this video, today's advice. And today's advice, the only safe and sure way to destroy an enemy is to make him your friend. So, kung nanonood kayo ng Naruto, yan din yung parang way niya, yung ninja way niya. Hindi siya magbaback out sa sarili niya. Pero, hindi naman saying destroying the enemy, pero yung to make both of your differences meet halfway and then be friends. So, yun yung best way to avoid or to prevent having an enemy or having magkaroon ng kaaway or hindi kasundo. So, once you get on the same mindset or same plane na tinatayuan nyo, you will be friends. So, yung difference nyo mawawala talaga. So, that's the best way. Not to destroy an enemy, but to gain a friend. So, yun lang. Thank you very much for watching. Like, comment, and subscribe. Do whatever makes you happy as long as you don't step on other people's happiness. Thank you very much for watching and have a wonderful day. Dati bayo!